Hey guys, thanks for hanging out with me again and welcome back to the new episode here on Facebook and on YouTube too. So I would like to give a special thanks to my followers, to my subscribers. Thanks for your comments, thanks for your likes, thanks for sharing the videos with your friends, classmates. It's our pleasure to to do more videos for you guys, okay? Today's episode is going to be about passive voice. Yeah, let's get the ball rolling. And then مرحبا بكم اصدقاء ديالنا على اليوتيوب، باج فيسبوك. فوالا كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم، لي كومونتير، لي لايك، سبسكرايبرز اند كتبارطاجيو لي فيديو مزيان، يعني كتشجعونا ان شاء الله باش نديرو فيديوهات اخرين. فوالا نبداو ان شاء الله الدرس ديالنا اليوم اللي هو passive voice. شنو هو passive voice؟ غنشرحو لكم دابا. So we are going to talk about the use. راح نهضروا على الاستعمال ديالو. So the passive voice is used when we want to emphasize the action, means the verb, and the object of a sentence rather than subject. This means that the subject is either less important than the action itself or what we don't know who or what the subject is. يعني اش قالوا لنا هنا ان الباسيف فويس ملي كنستعملوه ملي بغينا نركزوا، ياك يعني نديروا واحد التركيز على الحدث اللي هو الفعل، اوكي، وهذاك اللي علاش دار الفعل يعني المفعول به، اوكي. وبالنسبه للفاعل داك اللي دار الفعل يعني ما كتسوقوش ليه، علاش؟ يا اما انه مش مهم او انه بغينا نخبيوه، ما بغيناش يعني يبان، اوكي، ما بغيناش نعرفوا شكون اللي دار ولا ما بغيناش نبينه او لا ما يعني ماشي مهم. Let's give some examples to clear your vision, okay? So active voice ولا active sentence. I break the vase. أنا هرست الفاز، okay? I break the vase. Passive sentence ديالها هي the vase is broken. The vase is broken. إلا شفتوا أن إذا درتو مقارنة ما بين الجملة الأولى والجملة الثانية أن فيها subject verb object. بالنسبة للثانية داك الأوبجيكت ولا subject زدت مع واحد auxiliary اللي هو verb to be ولا is. break ولات broken. I ولات by me اللي هي بين قوسين يعني option، ممكن دار ممكن ما دارش. هادشي كامل غادي نشوفوه في النقاط الجايين باش تفهموا مزيان. يعني غير هنا عطيتكم غير example باش تعرفوا كيفاش كيكون داك passive voice من active ل passive. Let's move on. So the form is subject plus verb to be plus past participle of the main verb. يعني هنا subject، يعني إذا بغينا نديرو الفورم ديال passive voice كنديرو subject، اوكي، plus verb to be اللي هو ضروري خص يدار من بعد subject and past participle of the main verb. past participle of the main verb يعني ديك لا ليست اللي كتشوف في الاخر ديال الكتاب سواء ticket to English ولا getaway كتلقاو الverb past simple ديالو و past participle، اوكي، ولا verb tree اللي كيقولوا ليه بعض المرات، اوكي. anyway so شنو هو داك السبجيكت؟ ملي غنجيبو داك السبجيكت اللي غنديرو في passive voice. subject هو the object of the active sentence. subject هو يعني شنو هو السبجيكت اصلا؟ هو الفاعل. شنو هو الفاعل ديال passive sentence؟ هو المفعول به ديال active sentence. ديك الجمله اللي عطاونا داك الاوبجيكت ديالها هو السبجيكت اللي غنديرو، هو اللي غيولي السبجيكت في passive voice، اوكي. وبالنسبه للverb to be هو ضروري، اوكي. so verb to be must be put in the tense of the active sentence، اوكي. يعني verb to be خاص يدار هو الاول وخصو نحطوه في الزمن ديال الجمله الاصليه اللي عطاو لينا اللي غنحولوها، اوكي. يعني خصنا هو الverb to be كياخذ الزمن ديال الجمله الاصليه اللي عطاو لينا، اوكي. مثلا كانت الجمله الاصليه active sentence كانت في present simple هو غنحول ل present simple، الا كانت في الباس غنحولو هو الباس الى اخره، اوكي. واخيرا past participle يعني داك الفعل الاصلي اللي كاين في الجمله ياك اللي عطاو لينا هو اللي غنديرو في past participle، اوكي. الاكزامبل هو اللي درنا ديك الساعه نيت هو اللي غادي نشرحو ان شاء الله. so active sentence we have here the example I break the vase. I break the vase. I here subject, break verb, the vase object, okay. Now if we want to make this sentence into passive voice we need to bring the object of the active sentence to be the subject of the passive sentence, okay. يعني the object هو اللي غيولي subject في passive sentence كما كتشوفوا بالالوان تما ان the vase هو الاوبجيكت جبناه حطيناه في الاول هو يعني هو اللي غيولي subject. the vase
اش قلنا في الفوق الا شفتوا ان السبجكت كيكون verb to be، يعني ضروري يكون verb to be، ولكن قبل ما نحطو verb to be خصنا اش منطون فاش غنحطوه. Okay, so the tense should be put in the active sentence. يعني verb to be كياخذ tense ديال active sentence. شنو هو tense ديال active sentence؟ هو present simple. Okay, so present simple من بعد verb to be. شنو هو verb to be in the present simple؟ كاين am، كاين is، كاين are. Okay, am كدير مع I، is كدير مع he she and it، و are كدير مع you ديال plural and they and we. okay. دونك the vase واش هو جمع او لا مفرد؟ okay. هو مفرد the vase. okay. so اش غنديرو؟ واش غنديرو is ولا are ولا am ما يمكنش نديرو حيت كنديرو مع I. so the vase هو object اصلا، يعني هو شيء، يعني غنديرو it، يعني the vase كياخذ البلاصه ديال it. okay. so it is it غنديرو حنا vase. so the vase is مزيان. دابا غناخدو verb to be break. شنو هو past ديال break؟ هو broke. شنو هو past participle ديالو؟ هو broken، يعني غنحطو broken. so the vase is broken by who؟ ديك by phrase يعني شكون، من طرف من. by who؟ by me، ماشي by I، غنقولو by me، ولكن درتها بين قوسين حيت هي اوبشنال. درتيها ما درتيهاش ماشي مشكل، حيت كما قلنا ان باسيف فويس كنديروه يا اما ما بغيناش نبينو الفاعل اللي دار الفعل، او لا يعني اصلا ماشي مهم. اوكي. سو ليتس موف اون. كما شفنا ان دابا شفنا يعني شفنا لي طون تما، شفنا الطون ديال present simple. دابا غادي نشوفو other tenses. اوكي. so now we are going to talk about present continuous. اوكي. اذا عندنا other tenses. عندنا present continuous اللي الفورم ديالو هي to be، يعني كيكون subject plus verb to be in the present simple plus main verb. okay. plus ing، يعني الفورم ديالو بعجالة ان كنديرو subject plus verb to be plus main verb plus ing. okay. let's see this example. he is eating the red apple. he هي subject، is هو auxiliary and it هو main verb and the red apple is the object. كنجيبو الاوبجيكت نحطوه في الاول اللي هو subject ديال passive voice. اوكي. من بعد كنشوفو لو طون ديال الجمله هي كاين في present continuous. قلنا باللي في الفورم ديال passive voice كيكون عندنا subject plus verb to be. verb to be دابا فين غنحطوه في لو طون ديال الجمله الاصليه اللي عطاونينا. اوكي. الجمله الاصليه كاينه في present continuous. so the verb to be should be put in or should be conjugated in present continuous. so what is the present continuous tense of verb to be؟ هو is being ولا are being. بما ان the red apple هي وحده. okay. so we are going to use is. so is being, then what is the main verb is eat. past participle ديالو هو eaten. okay. so the red apple is being eaten. okay. now let's move on to another tense which is past simple. okay. past simple باين. اوكي. عندنا احمد ate dinner. احمد ate dinner. احمد كلا العشاء ديالو. اوكي. كما العاده غادي نشدو الاوبجيكت اللي هو dinner غنحطوه في الاول اللي هو subject ديال passive voice. ياك ديال passive sentence. غادي خصنا verb to be. verb to be غادي نحطوه، ولكن قبل ما نحطوه خصنا نشوفو يعني التنس ديال الجمله الاولى. التنس ديال الجمله الاولى هو past simple. اوكي. غادي ناخذوا ديك الزمن ديال past simple ونحاولوا نطبقوه على verb to be. شنو هو past simple ديال verb to be؟ كاين was كاين were. was كنديرو مع المفرد، were كنديرو مع الجمع. اوكي. so dinner was بما ان dinner كاين في المفرد دونك غادي نديرو was. dinner was شنو هو المين verb في الجمله الاولى؟ هو ate. شنو هو الباست participle ديالو؟ هو eaten. so dinner was eaten. ممكن نديرو by احمد ولكن it's optional. okay. now let's move on to past continuous. the same thing you know. دابا غير كندوز لكم على لي طون وراه نفس سميتو، غير يكون عندك البرانسيب تاخدو. اوكي. ديك القاعده تاخدها وتحفظ ديك، يعني الا كان عندكم تيكت تو انجلش غتحفظوا ديك لا ليست ديال 171
ماشي قاعد تحفظوها، ولكن حاولوا تطبقوها في الاكسرسايزز اللي كديروا في المنزل ديالكم او في القسم. يعني حاولوا كل ما كتطبقوا راه داكشي يعني كي الدماغ ديالكم كي you grasp the these lists of irregular verbs. okay يعني ديك الدماغ ديالكم كيشد ديك لا ليست ديال irregular verbs. okay so past continuous. Ahmed was eating dinner. Ahmed was eating dinner. Dinner was being eaten. كما شفتوا هنا عندنا dinner كتحول هي الاولى. قلنا لو طون هو الباست كونتينوس. شنو هو الباست كونتينوس ديال الفيرب تو بي؟ هو was being ولا were being. بما ان dinner هو مفرد يعني غنديرو was being. eaten راه باينه. اي فوالا هذا الا بغيتو ديرو باست كونتينوس. الا بغيتو ديرو present perfect the same thing. اوكي راه غير لي طون كيتبدلوا، مرة البرانسيپ هو احمد has eaten dinner. احمد has eaten dinner. كما العاده الا بغينا نحولوها للباسيف فويس كتولي dinner has been eaten by احمد. اوكي so dinner هي ديما الاولى. بالنسبه للتنس ديال present perfect هو have or has plus past participle. اوكي ديال main verb. يعني شنو هو الباس يعني present perfect ديال verb to be هو has been. okay has been eaten. okay let's move on to past perfect. Ahmed had eaten dinner. so what would be the passive form? dinner had been eaten. okay يعني كنلعبوا هنا غير بليطون. other tenses future with will because we have two futures. okay we use future with will and with be going to. So the example of the future simple with will is Ahmed will eat dinner. So here very simple, very very clear. Ahmed will eat dinner. Dinner will be eaten. okay يعني علاش درنا هنا be but conjugate حيت ديما will plus infinitive without to. okay will plus infinitive without to. okay يعني ما تقولش will to be. dinner will be eaten يعني العشاء غادي تتكال في المستقبل. okay now future will be going to. Ahmed is going to eat dinner. Ahmed is going to eat dinner. كما العادة dinner هو subject غنحطوه تما. is going to هذاك هو be going to. be going to هي ديك is going to ولا are going to داكشي سماوه be going to يعني ديك بي اللي كتصرف. okay so is going to. دابا اش غيخصنا عندنا هو اصلا فيه ديك تو يعني verb to be غادي يجي في المين يعني في المين فورم ديالو اللي هو بي ما كيتصرفش. اوكي سو اللي غيتصرف هي ديك بي going to. ديك بي غتصرف. dinner هي مفرد يعني غتولي dinner is going to be. so yes the main verb of the active sentence هي eat اللي هي غتولي eaten. okay so dinner is going to be eaten. example the last one is Ahmed must eat dinner. Ahmed must eat dinner. هنا كما العاده كما شفتوا يعني في الفيوتشر مع ويل راه حتى هي كتنطبق مع حد اصلا ويل كتلعب الدور ديال الفيوتشر وهي اللي موديل. اوكي سو احمد must eat dinner. dinner must be eaten. اوكي بحال قلتي will be eaten ديك ديما must will should and the model verbs must can could would should. okay plus the infinitive with the infinitive without to. okay يعني ما كتصرفوش غير كتحط حدا verb to be and then you conjugate the main verb to the past participle. dinner must be eaten. yes now let's move to an exercise to I'm going to do it with you together and I'm going to to explain it and then I'm going to to answer the questions. I will leave in the comment below or in the description below I will leave a PDF or a document about an exercise to do at home. okay and if you have any questions please ask me. يعني غادي دابا غادي نديرو انا وياكم هاد الامثله هادو حيت هادو اللي بحال النماذج ديال الامثله هما اللي كتحطوا في الوطني. اوكي وبالنسبه لواحد التمرين اخر غنحطو لكم يعني في الديسكريبشن بلو وديروا سميتو ولا عندكم شي سؤال صيفطوا لي يعني في لاباج فيسبوك او لا كومونتوا لي في الفيديو. اوكي so the first sentence هادو الجمل هادو هما مقتطفات
يعني خدتهم من الوطنيات اللي دازو ديال 2008 9 10 11 الى اخره. اي فوالا يعني خديت الطريقه باش كيتحط السؤال كيقول لك rewrite the sentences with the word given. اوكي قال لك اودي عاود كتب الجمل اللي عطيناك اللي بادي بدوك الكلمات اللي عطيناك هنا، يعني من تما غادي تعرف بلي راه passive voice هذاك. اوكي for example schools should give music lessons to children. حطوا لك تما music lessons هي the object حطوها لك في الاول يعني غتولي subject, so this is passive voice of course. اول حاجه الا بغيتي تكونجيكي ولا الا بغيتي تحول من الاخير الباسيف قلب على لو طون ديال الجمله. اوكي لو طون ديال الجمله في الاولى يعني عندنا تما schools should give music lessons to children تما عندنا modal verb دونك يعني الفيرب تبي غادي تحول غاديش يتحول يعني مزيانه اللي غادي يتحول هو داك give هو اللي غادي يتحول الباست بارتيسيبل ديالو. اي فوالا غادي نديرو music lessons should be given to children. اوكي to children هي غير بقيه الجمله. اوكي let's move on to the second one. They published the article in a weekly magazine. So the article is the subject. okay يعني عطونا the article بداو بها يعني حتى هي passive voice. so they published هذه past simple. okay يعني past simple فاش كاين لو طون ديال الجمله. دونك واش غنديرو هنايا the article بداو لينا بالسبجكت خصنا verb to be خصنا نحطوه تما. قبل ما نحطوه تما نعرفو لو طون قلنا past simple يعني verb to be غادي يتحط في past simple. قلنا past simple ديال verb to be هو was ولا were. الا كان مفرد was الا كان جمع were. the article واحد الارتيكل اللي عندنا so was the article was ديك published ديت غنحطوها تما حيت اصلا ديك regular verb هذاك. so the article was published in a weekly magazine. Let's move on to the third one. An earthquake destroyed a city in New Zealand in February 2011. so هنا عندنا واحد الجملة فاش كاينه يعني كاينه حتى هي في الباست. علاش هي destroyed ed ending. okay the ed ending destroyed. so عطاونا a city in New Zealand هي object ديال الجملة الأولى اللي ولات دابا subject. خصنا verb to be قلنا كاين في past simple so غنديرو past simple a city وحده. دونك غنديرو a city in New Zealand was destroyed in February 2011. okay a city in New Zealand was destroyed in February 2011. the last one did he eat the apple pie. هذا غير قليل فاش كيتحط يعني passive بالسؤال ولكن ممكن يتحط لكم مره اخرى. داكشي علاش بغيت نحطوك يعني نجاوب لكم ونوريكم الطريقه. راه بحال غير السؤال كيبقى سؤال ولكن غالبا ما كيتحطش ولكن نجاوبوا على هذا وممكن يتحط باش تكون عندكم كفكره وصف. so the apple هي يعني هو الاوبجكت في السؤال. did he يعني ايش عندنا تما past very good عندنا past تما. we should say was the apple pie eaten by him. هذا هو السؤال ديالنا يعني راه نفس عندك ديد حينا حيت هذا هي غير auxiliary ديال باش نبنيو بها السؤال. اي فوالا يعني هذه نهايه ديال الدروس ديالنا ان شاء الله يعني ديال هذا الفيديو. وكما كتشوفوا الان عندنا واحد التمرين. هذا التمرين ما غاديش ندير معكم يعني حطيت لكم في الديسكريبشن below جاوبوا عليه. راه فيه 10 ديال الجمل. اوكي very simple يعني داكشي سهل. كيكون عندكم تما الجمله كتقلب على الاوبجيكت ديالها وتحولها لباسيف فويس. اي فوالا الا عندكم شي سؤال راسلوني على لاباج فيسبوك يعني ولا يعني كومونتيو في الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات مع الاصدقاء ديالكم مع الزملاء ديالكم اللي كيقراو معكم وبارطاجيو في لي جروب ديال لي باك ولا لي جروب في واتساب فاش كتراجعوا ولا شي حاجه. Thanks so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel, like my videos, like my Facebook page, and see you in the next episode. Bye bye.